Mi llamo Eleanor y tengo 80 años. Estoy sentada aquí en mi mecedora, viendo como la lluvia se cuela por la ventana. Y supongo que es hora de cantarles el mayor error de mi vida. No porque busque su compasión. Dios sabe que ya he tenido suficiente, sino porque hay historias que necesitan ser contadas, incluso cuando duelen. Especialmente cuando duelen. Vera, cuando tenía 20 años. Mi case con un hombre llamado Thomas Whitmore. Tenía 52 años. Era inmensamente rico y lo que en 1965 se llamaba distinguido. Lo que no lo llamaban. Lo que nadie sabía cómo llamarlo. Era peligroso. Pero me estoy adelantando. Empecemos por el vestido. ¡Qué vestido tan bonito y horrible! Era de seda color marfil. Cosido a mano por la mejor costurera de Charleston. Con diminutas perlas que reflejaban la luz como gotas de rocío. Cuando me lo probé por primera vez, 3 meses antes de la boda, me quedó como si estuviera hecho a mi medida. Porque estaba hecho a mi medida. Cada cava, cada línea, cada delicado botón de la espalda. Pero para el día de la boda, me colgaba suelto donde debería haberme sentado y apretado donde debería haberme estirado. Había perdido 7 kilos en esos 3 meses. ¿Sabes? No por la emoción y por los nervios pre-boda. Como decía mi madre a todo el que preguntaba. Del miedo. La mañana de mi boda. Mi per frente al espejo en mi habitación de niña. Y mi reflejo parecía un fantasma con ropa ayana. Mi madre bendita sí. Mi rodeaba con imperdibles y charlando nerviosamente. Eleanor, cariño, estás pálida. Te sientes bien. Quería contárselo. Dios mío, como quería contarle todo. Sobre las llamadas que legaban a deshoras. Sobre cómo Thomas miraba a otras mujeres cuando creía que yo no lo veía. Sobre las revistas que encontré escondidas en su estudio. Líneas de fotos que me revolvían el estómago. Sobre lo que me había sucedido apenas 2 noches antes. Cuando creía que estaba dormido. En cambio, sonreí con esa sonrisa practicada que había perfeccionado durante los últimos 3 meses. Solo estoy nerviosa, mamá. Todas las novias se ponen nerviosas. Me aprieto los hombres y pude oler su perfume de lavanda, el mismo aroma que me había reconfortado en mis rodillas raspadas y corazones rotos durante mi infancia. Si tan solo supiera que esta sería la última vez que su perfume me haría sentir segura. Thomas es un buen hombre, Eleanor. Un hombre exitoso. No te faltará de nada. No me faltaba nada. Si me hubieran dado un $1 por cada vez que alguien me dijo eso en las semanas previas a la boda, podría haber comprado mi libertad. La iglesia estaba abarrotada. 300 invitados, todos vestidos con sus mejores galas. Estaban allí para presenciar lo que las páginas de sociedad llamarían más tarde, la boda de la temporada. Thomas estaba de pie ante el altar con su esmaquin a la medida. Su cabello plateado brillando bajo la luz del vitral. Para todos los demás, parecía un hombre que lo tenía todo. Camin por ese pasillo interminable del brazo de mi padre, y con cada paso, sentía que me encaminaba hacia mi propia ejecución. Sonaba la marca nupcial, y a mis oídos me sonaba como un canto fúnebre. Cuando el predicador preguntó si alguien se oponía al matrimonio, contuve la respiración. De hecho esperé, que alguien se levantaría. Que mi mejor amiga Sarah se pondría de pie un salto y gritaría. No lo hagas, Ellie. Que mi padre se daría cuenta de repente de lo que estaba revelando. Pero el único sonido era el suave arrastrar de pies y el susurro de las telas mientras la gente se movía en sus asientos. Habla ahora, dijo el predicador. O calla para siempre. Para siempre. Esa palabra resonó en mi mente como una sentencia de muerte. Nadie habló. Thomas tomó mis manos entre las suyas, y las sentía frías a pesar del cálido air de junio. Sus manos eran suaves, cuidadas, con un anillo de sello de oro que lucía el escudo de su familia. Más tarde,
Aprendería que esas mismas manos suaves podían dejar moratones que no se notarían en las fotografías. ¿Aceptas, Thomas Whitmore, a Eleanor como tu legítima esposa? Sí, quiero. Su voz era firme y segura. Yo lo había hecho antes, ¿sabes? No lo de casarse, yo era su primera esposa. Sino lo de tomar, reclamar, destrozar. Usted, Eleanor Catherine Morrison, ¿acepta a Thomas como su legítimo esposo? Las palabras semiadas caen en la garganta como miel mezclada con vidrio. Todos me miraban expectants. Mi madre se secó los ojos con el pañuelo. Mi padre sonría de orgullo. El fotógrafo de sociedad levantó su cámara. Pensé en correr. Simplemente darme la vuelta y correr por ese pasillo. Salir de esa iglesia, de ese pueblo de esa vida. Pensé en el pequeño apartamento que podría alquilar con mi trabajo de secretaria. Pensé en los libros que quería leer, los lugares que quería ver. La persona en la que podría convertirme si tan solo tuviera el valor de decir. Sí. Las palabras salieron apenas en un susurro. Pero fueron suficientes. Eran legalmente vinculantes. Eran mi firma en un contrato que no había leído con suficiente atención. Thomas me colocó el anillo en el dedo. Un diamante enorme que parecía un grillet. Y me besó con labios que sabían a tabaco y a secretos. La congregación estalló en aplausos. Y el aras voló por los aires como confeti en una celebración que no me alegró en absoluto. El fotógrafo lo capturó todo. La feliz pareja, las familias orgullosas, el momento perfecto que luciría hermoso en los álbums, pero que parecía mentira incluso mientras ocurría. En la recepción Thomas cautivó a todos. Bailó con mi abuela. Hizo reír mi padre con anécdotas de sus viajes de negocios y pronunció un discurso sobre lo afortunado que era de haber encontrado una joven tan pura y inocente con quien compartir su vida. Puro. Innocent. Si supieran lo que esas palabras significaran para él. Lo que me costarían. El pastel tenía 3 capas de vanilla y fresa. Decorado con flores de azúcar que parecían tan reales que solían. Al cortarlo juntos. La mano de Thomas cubrió la mía con el cuchillo y presionó un poco demasiado fuerte. Lo justo para recordarme quien tenía el control. Sonrí, cariño. Me susurró el oído mientras los flashes de las cámaras. Se supone que este es el día más feliz de tu vida. Sonré tan fuerte que me dolieron las mejillas. A medida que avanzaba la noche y los invitados se iban marchando, me encontré solo en la terraza, frente al salón de baile del club de campo. El aire de junio estaba impregnado del aroma a madreselva y el lejano sonido del jazz que llegaba desde el interior. Sara me encontró allí. Su vestido de dama de honor del color del cielo de verano. Ellie, dijo en voz baja, usando el apodo que me había puesto desde que teníamos 7 años. ¿Estás bien, cariño? Me giré para mirar a mi querida amiga. Esa chica que conoce todos mis secretos menos los más importantes. Quería contar lo de las revistas. Lo de las llamadas. Lo de cómo Thomas me miraba a veces. Como si yo fuera algo que él hubiera comprado y pagado. En lugar de eso, Alice mi vestido de novia y le di esa sonrisa practicada. Claro. Porque no había estar bien. Me acabo de casar con el soltero más codiciado de 3 condados. Me observo a la tenue luz de los faroles de papel que colgaban de la terraza. Sara siempre supo leerme como un libro. Pero esa noche mantuve las páginas cerradas. Si alguna vez necesitas algo, dijo finalmente. Lo que sí la mame. Lo prometes. Prometo. Fue la última promesa que podría cumplir por mucho tiempo. Thomas apareció a mi lado y posó su mano posesivamente en mi espalda. ¿Lista para irnos, Sra. Whitmore? Señora Whitmore. Ya no era Eleanor. Era una extensión de él. Una posición con su nombre estampado. Como una escritura de propiedad. Listo, mentí. Mientras caminábamos hacia su Cadillac negro.
6 Mi reflejo en la ventana. La chica que se había puesto ese vestido de novia y esa mañana ya no estaba. En su lugar estaba una mujer que había renunciado a su libertad con dos simples palabras. Y el cocharanco del club de campo. Levandome hacia una vida que no podía imaginar y que no habría elegido si pudiera. Lo último que six fue hacer de pie en la terraza, con la mano levantada en señal de despedida, haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. No lo sabía entonces, pero pasarían 3 años antes de volver a verla. 3 años antes de que pudiera mirar a mi mejor amiga a los ojos y admitir en que me había convertido. Thomas se acercó y me tomó la mano mientras conducíamos en la noche hacia nuestro nuevo hogar, la finca de su familia a las afueras. Su pulgar trazó círculos en mi anillo de bodas y terrario suavemente. Me hiciste muy feliz hoy, Eleanor, dijo. Espero que sepas lo agradecido que estoy. Mirar por la ventana la oscuridad que pasaba rápidamente y me pregunté si esto era lo que sentía al ajagarse. Y esa sensación de ser arrastrado hacia abajo por algo mucho más fuerte que uno mismo, incapaz de luchar para volver a la superficie. Gracias, Thomas, su ser. Porque eso era lo que se suponía que debían dejar las buenas esposas. Pero por dentro, en lo más profundo de mi corazón, donde ni siquiera él podía llegar, ya estaba planeando mi escape. Simplemente no sabía que me llevaría 50 y no vamos a encontrar el courage para usarlo. ¿Qué secretos ocultaba Thomas? ¿Cómo sobrevivió Eleanor esos 3 años de ausencia con Sarah? ¿Y que le dio finalmente la fuerza para liberarse? Descubrirlo en el siguiente capítulo, donde descubrimos la oscura verdad detrás de los viajes de negocios de Thomas Whitmore y el precio que Eleanor pagó por aprender demasiado. La finca Whitmore se sentaba sobre 200 acres de ondulentes colinas como un gigante dormido en la oscuridad. Mientras nuestro coche crujía por el camino de grava aquella noche de bodas, apriet la cara contra el frío cristal de la ventana y intent ver mi nuevo hogar entre las sombras. Era enorme. Más grande que cualquier cosa en la que jamás hubiera imaginado vivir. Con altas columnas blancas y contraventanas negras que parecían ojos cerrados a la luz de la luna. El musgo español colgaba de los robles centenarios como velos fantasmales, meciéndose con la cálida brisa de junio. Bienvenido a casa, cariño, dijo Thomas, pero la palabra casa sonaba extraña al salir de sus labios. Fría, clínica. La señora Caldwell, la ama de Laves, nos recibió en la puerta principal. Era una mujer delgada y severa, de unos 60 años, con el pelo gris acero recogido tan apretado que parecía estrar sus facciones. Su sonrisa era cortés pero distante, como si estuviera saludando a socios en lugar de recién casados. Señora Whitmore, dijo con un leve asentimiento. He preparado la suite principal. Quer que la acompañe. Tere Whitmore. Ahí estaba otra vez. Ese nombre que no me parecía mío. Que nunca me parecería mío. No será necesario, dijo Thomas. Y su mano me agarró el codo con ese suave presión que no era nada suave. Lo enseñé el lugar a Eleanor yo mismo. El recibidor era más grande que toda la sala de estar de mis padres, con una lámpara de araña que proyectaba sombras intrincadas sobre el suelo de mármol. Pinturas al óleo de los antepasados Whitmore, con rostros severos, adornaban las paredes. Esos ojos parecían seguirnos mientras subíamos la amplia escalera. Tu familia lleva aquí mucho tiempo. Dije, intentando llenar el silencio. Desde 1847 respondió Thomas. 5 generaciones de hombres de Whitmore han recorrido estos pasillos. ¿Y ahora? Se detuvo al final de la escalera y giró hacia mí. Es ojos gris reflejaban la luz de la lámpara. Ahora formas parte de ese legado, Eleanor. Parte de algo más grande que tú misma. El dormitorio principal estaba al final de un largo pasillo con puertas cerradas. Me pregunté que habría detrás,
pero algo en el comportamiento de Thomas me dijo que no preguntra. Davia no. Nuestro dormitorio estaba decorado en verdeos intenso y dorado, con pesadas cortinas de terciopelo que bloqueaban casi toda la luz de la luna. Una cama con dosel dominaba el espacio, con el aspecto más de un alta queda un lugar de descanso. Tus cosas se han trasladado de casa de tus padres, dijo Thomas, abriendo una puerta que daba a un enorme vestidor. La señora Caldwell se tomó la libertad de organizarlas. Mis escasos vestidos parecían perdidos entre las hileras de trajes caros de Thomas, como flores silvestres plantadas en un jardín formal. Toc la manga de mi vestido amarillo favorito, el que usé en mi último día de libertad, y fue como saludar a una vieja amiga a la que quizá nunca volvería a ver. El baño está por aquí, continuó Thomas. Y esto. Abrió otra puerta para revelar una habitación más pequeña con un escritorio y estanterías. Esta puede ser tu sala de estar. Para tus aficiones. Hace tiempos, como si la lectura fuera algo frívolo, algo que debía limitarse a un espacio reducido donde no interferiera con asuntos más importantes. Se primera noche, me quedé despierta escuchando a Thomas respirar a mi lado. Había sido bastante amable supongo, pero había algo mecánico en todo, como si siguiera un guión memorizado. Al terminar la vuelta sin deca palabra y quedo dormido casi al instante. Mirar al techo y intent no llorar. Esta era mi vida ahora. Esta casa extraña y fría. Este hombre que me trataba como una adquisición. Esta sensación de estar completamente sola a pesar de compartir la cama con otra persona. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a Thomas ya vestido con uno de sus trajes perfectamente planchados, ajustándose la corbata frente al espejo. Tengo que ir a Atlanta hoy, dijo sin mirarme. Negocios. Vuelvo mañana por la noche. Atlanta. Me incorporé, apretando la sabana contra el pecho. Pero nos acabamos de casar. Cría. ¿Qué pensaste, Eleanor? Se giró para mirarme, con una expresión paciente pero condescendiente, como la de un profesor corrigiendo a un alumno lento. ¿Crees que pasaríamos semanas holgazaneando? Llegando a las casitas. Tengo responsabilidades. Compromisos que existen mucho antes de que llegaras. Su crueldad casual me dejó sin aliento. Mucho antes de que llegaras. Como si fuera una ocurrencia tardía. Un premio extra en un juego cuyas reglas desconoce. Que si supone que debo hacer mientras no estás. Installate. Familiarizate con la casa. La seré Caldwell se encargará de tus necesidades. Tomo un maletín de cuero que parecía tan caro que podría alimentar a una familia durante un mes. Ah, y Eleanor. No vayas al ala este. Esa parte de la casa está en remodelación. Luego se fue, dejando atrás solo el live aroma de su colonia y el sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos de su auto. Pasé ese primer día explorando las partes de la casa que Thomas no había prohibido. La biblioteca, con sus estanterías que iban del suelo al techo líneas de volúmenes encuadernados en cuero que parecían no haber sido abiertos. El comedor formal, con una mesa con capacidad para 20 personas que hacía que cada comida pareciera una reunión de negocios. La cocina, donde la seré Caldwell reanaba y dejaba claro que este era su dominio. No el mío. Al señor Whitmore no le gustan los cambios en la rutina de la casa. Me informó cuando sugerí que cenáramos en el desayunador en lugar del enorme comedor. Prefiero que las cosas se hagan como siempre se han hecho. Como siempre se ha hecho. Empezaba a comprender que esta frase regiría cada aspecto de mi nueva vida. Para el segundo día, el silencio en la casa parecía inquietante. La seré Caldwell cumplía con sus tareas con silenciosa eficiencia, hablando solo cuando se le dirigían las palabras. Los demás miembros del personal,
Un jardinero, una señora de la limpieza que venía 2 veces por semana, eran igualmente reservados. Fue esa tarde mientras la señora Caldwell estaba en la ciudad comprando alimentos, que me encontré de pie al final del pasillo principal, mirando fijamente la pesada puerta de madera que conducía al ala este. No entres al ala este. Pero ¿por qué? Que era tan importante en las renovaciones que ni siquiera podía echar un vistazo. En casa de mis padres, la renovación significaba pintar los gabinetes de la cocina y tal vez poner cortinas nuevas. Que podía requerir tanto secretismo. Probé el mango. Estaba cerrado. Pero había otra manera. A través del jardín podía ver las ventanas del lado este de la casa. Si tenía cuidado de no hacer ruido. El ala este no se parecía en nada el resto de la casa. Si bien la sección principal estaba en perfecto estado, esta parte parecía realmente abandonada. La pintura se desprendía de las contraventanas y crecían hierbas alrededor de los cimientos. No se parecía a ninguna renovación que hubiera visto antes. La primera ventana que probé estaba cerrada, pero la segunda, una ventana pequeña cerca de lo que podría haber sido una entrada trasera, estaba suelta en el marco. Con un poco de esfuerzo logré abrirla lo suficiente para pasar. Me dejé caer en lo que había sido un pasillo. Con los pies creyendo sobre escombros y polvo. El air olía a rancio y agrio. Como si algo así hubiera dejado pudrir. Sac la pequeña linterna que había cogido del cajón de trastos de la cocina y barrí el lugar con la luz. Esto no era una renovación. Era abandono. El papel pintado colgaba tiras y las manchas de agua se extendían por el techo como nubes oscuras. Mis pasos resonaban mientras recorría el pasillo, pasando junto a habitaciones llenas de muebles ferrados y los restos fantasmales de lo que una vez fue la casa de alguien. Al final del pasillo, encontré una puerta más nueva que las demás. De madera maciza, con una pesada cerradura de latón que parecía recién instalada. A diferencia de todo lo demás en esta ala, esta puerta estaba bien cuidada, protegida. Probé el mango sin esperar que girara. Si fue. La habitación de al lado era pequeña y sin ventanas, iluminada solo por el tenue haz de luz de mi linterna. Pero lo que six bajo esa luz me heló la sangre. Fotografías. Docenas, quizás cientos, pegadas a cada centímetro de las paredes como papel tapiz lleno de secretos. Y no eran fotografías cualquiera. Eran fotos de mujeres. Mujeres jóvenes, algunas apenas mayores que adolescentes. Todas hermosas. Todas sonrientes. Todas mirando directamente a la cámara con expresiones que iban de la timidez a la seducción. Pero no eran solo las fotografías lo que me hacía temblar las manos al sostener la linterna. Era lo que estaba escrito debajo de cada imagen con la cuidadosa letra de Thomas. Atlanta, junio de 1964. Muy receptivo. Nueva Orleans, septiembre de 1964. Se necesito más persuasión. Charleston, diciembre de 1964. Perfecto para los clientes de Miami. Me acerqué, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría. Había fechas, lugares y, debajo de cada foto, notas que me revolvieron el estómago. Clients. Vendía a estas mujeres. Intercambiaba con ellas. Las usaba. Y entonces los six. En la esquina inferior de la pared del fondo. Una fotografía que no estaba allí cuando eran las demás. Esta era más reciente, con colores más vibrantes. Rio. Mi foto de compromiso. La que había salido en el periódico cuando Thomas anunció nuestra boda. Pero debajo, con la misma letra cuidadosa, había unas palabras que hicieron que el mundo tambaleara bajo mis pies. Eleanor Morrison. Adquirida en junio de 1965. Perfecta para la operación de Charleston. Extremadamente ingenua. Ideal para una colocación a largo plazo. Cuidado. Como si fuera ganado. Como si fuera propiedad.
Mi tambali hacia tras. Y mi cadera golpeó la esquina de una mesa que no había visto. Algo cayó al suelo con un estruendo que pareció resonar por toda la casa. En el suelo yacía un diario de cuero, con las páginas desperdigadas. Mi aradil y los recogí con manos temblorosas, y lo que le ali destruyó la mínima inocencia que me cuidaba. Nombres, fechas, cantidades de dinero. Un registro minucioso de trata de personas disfrazado de negocio legítimo. Thomas no solo era rico. Era rico porque compraba y vendía mujeres como si fueran ganado en el mercado. Y yo era su más nueva adquisición. El sonido de un coche en la entrada me legó a través del aire polvoriento. Y se me heló la sangre. Se suponía que Thomas no volvería hasta mañana por la noche. A menos que la Isare Coldwell lo hubiera llamado. A menos que me hubiera visto diriger malala este y hubiera decidido que su lealtad estaba con su jefe y no con su ingenua esposa. Metí las páginas dispersas de nuevo en el diario. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar la encuadernación de cuero. Tenía que salir de allí. Tenía que volver a la casa principal y finger que nunca había visto nada de esto. Pero al girarme hacia la puerta. Hoy pasos en el pasillo. Pasos pasados y acompasados que ya conoce bien. Thomas estaba en el ala este. Y se dirigía directamente a esta habitación. Busque frenéticamente otra salida, pero no la había. Solo 4 paredes cubiertas de fotografías de mujeres que habían confiado en el hombre equivocado. Y yo, atrapada en medio de todo. Con pruebas de crímenes que ni siquiera podía comprender del todo. Los pasos se detuvieron fuera de la puerta. Eleanor. La voz de Thomas era tranquila, casi dulce. El mismo tono que había usado al preguntarme si quería azúcar en el té. Sé que estás ahí, cariño. ¿Por qué no sales para que podamos hablar? Me aprieté contra la pared del fondo, apretando el diario contra mi pecho, y traté de no respirar. No estoy enojado, continuó, y pude oír la mentira en su voz como una serpiente escondida entre la hierba alta. Solo estoy decepcionado. Hablamos de confianza. ¿Recuerdas? De ser honestos el uno con el otro. La puerta crujió al abrirse más. Puedo ver tu linterna, Eleanor. No tiene sentido esconderse. Ser los ojos y pensan será en mis padres, en la vida que había renunciado para estar aquí. En la chica del vestido amarillo que nunca imaginó que podría acabar en una habitación llena de las pesadillas de otras mujeres. Cuando abrí los ojos, Thomas estaba de pie en la puerta, recortado contra la tenue luz del pasillo. Parecía tranquilo, sereno, como un hombre que habla del tiempo en lugar de confrontar a su esposa con las pruebas de sus crímenes. Veo que has descubierto mi pequeño hobby, dijo entrando en la habitación. Esperaba que pudiéramos adaptarnos a esto poco a poco, pero se encogió de hombres. Como si mi descubrimiento temprano no fuera más que una pequeña molestia. A veces, estas cosas tienen su propio ritmo. ¿Qué es este lugar? Mi voz salió apenas un susurro. Esto son negocios, Eleanor. Negocios muy rentables. Se acercó y pude oler su colonia. El mismo aroma que antes me había parecido sofisticado y ahora me daba náuseas. ¿De verdad crees que me case contigo por amor? Con una chica guapa de clase media sin contactos, sin dinero, sin influencia. Cada palabra me golpeó como un golpe físico. Te casaste conmigo porque eres justo lo que mis clientes buscan. Joven, hermosa, inocente y lo más importante. Extendió la mano y me tocó la mejilla con sus dedos suaves y cuidados. Completamente sola. Nadie se fijaría demasiado en te se desaparecieras. El diario se cayó de mis dedos entumecidos y sus páginas se esparcieron por el suelo polvoriento como joyas caídas. Pero no te preocupes, cariño, continuó Thomas.
con ese tono paciente y condescendiente que estaba aprendiendo a odiar. No irás a ningún lado por un tiempo. Eres demasiado valiosa para mí aquí mismo. Haciendo disposa perfecta. Al menos hasta que encuentre al comprador adecuado. Intent correr, intent empujarlo hacia la puerta. Pero me agarro la muñeca con un agar que me dejaría moratones durante semanas. Vamos, vamos. Dijo, tan tranquilo como siempre. No hagamos esto más difícil de lo necesario. Volverás a la casa principal. Cenarás conmigo como la esposa cariñosa que eres. Y olvidarás todo lo que has visto aquí esta noche. Y así no lo hago. Su sonrisa era lo más adorador que había visto en mi vida. Dulce y cruel a la vez. Como un lobo con piel de cordero. Ay, Eleanor. Dijo en voz baja. No quieres saber qué pasa si no lo haces. Mientras me conduce de regreso a través del pasillo en ruinas del ala este. Mi mente se llenó de fragmentos de pensamientos. Planes desesperados y la creciente comprensión de que estaba completa y absolutamente atrapada. Tenía 20 años. Estaba casada con un monstruo y nadie en el mundo sabía dónde estaba ni en que me había convertido. Pero cuando volvamos a la casa principal, al mundo de los candelabros de cristal, las pinturas al óleo y la pretensión de respetabilidad, me hice una promesa en lo más profundo de mi corazón. Sobreviviría a esto. Quest lo que quest, encontraría la manera de sobrevivir. Simplemente no sabía que sobrevivir me costaría todo lo que quería ser. ¿Cómo sobrevivió Eleanor a la convivencia con un monstruo? ¿Qué les pasó a las otras mujeres de esas fotografías? ¿Y quién la ayudó finalmente a escapar de la pesadilla de Whitmore House? Descubrelo en el siguiente capítulo, donde Eleanor descubre que no es la única mujer que Thomas ha subestimado y aprende que a veces lo más peligroso que puedes hacer es confiar en la persona equivocada para salvarte. 3 meses paran como una pesadilla cámara lenta. 3 meses fingiendo ser la esposa perfecta mientras vivía con la certeza de que no era más que un simple inventario en el perverso negocio de Thomas. 3 meses de conversations sobre el clima en la cena mientras fotografías de mujeres desaparecidas me atormentaban en sueños. Aprendí a ser cuidadosa. A observar los movimientos de la Sra. Caldwell. A calcular mis explorations para cuando Thomas estuviera realmente fuera por negocios, portas verdaderos asuntos. Aprendí que tablas del suelo crujían, que puertas tenían bisagras sueltas, que ventanas ofrecían las mejores vistas de la entrada para poder verlo venir. Lo más importante es que aprendí a ocultar mi miedo detrás de la máscara de una esposa serena obediente. Te ves mejor cariño. Dijo Thomas una mañana de octubre durante el desayuno. Estaba sentado frente a su periódico. La viva imagen de la respetabilidad con su traje azul marino y su alfiler de corbata dorado. Esas ojeras estaban volviendo bastante preocupantes. Force una sonrisa y un mantequilla en la tostada con manos firmes. He estado durmiendo mucho mejor, gracias. Era mentira, claro. No había dormido bien desde aquella noche en el ala este. Pero me había dado bien mentir. Era una habilidad que nunca supe que necesitaría. Como aprender a nadar cuando alguien te tira al agua. Me alegra oírlo. El viernes por la noche vienen a cenar unos colegas. Son personas importantes de Atlanta y Nueva Orleans. Confío en que causarás una buena impresión. La forma en que dijo colegas me puso los pelos de punta. Ahora sabía lo que significaba. Hombres como él. Hombres que comerciaban con la miseria humana y lo llamaban negocio. Por supuesto. ¿Para cuántos debería decirle a la señora Caldwell que se prepare? Incluyéndonos a nosotros. Nada demasiado elaborado. Son cenas de trabajo, no eventos sociales. Después de que así fue a la oficina, salí al jardín para despejarme. El aire de octubre era fresco, y las hojas de los robles habían empezado a tenerse de dorado y carmesí. Era hermoso, este lugar que se había convertido en mi prisión. A veces me preguntaba si eso lo mejoraba o lo empeoraba.
Estaba descabezando las últimas rosas de verano cuando lo oí. Una suave voz que terroríaba más allá del laberinto de sitios. La melodía me sonaba, algo que cantaba mi abuela, pero no lograba ubicarla. Siguiendo el sonido, me encontré en una parte del jardín que nunca había explorado, detrás del viejo invernadero que parecía no haber sido usado en años. Y allí, arrodillada junto a un pequeño huerto de hierbas, estaba una mujer que nunca había visto. Tenía más o menos mi edad, con el pelo oscuro recogido hacia atrás y un sencillo vestido azul que había tenido mejores días. Sus manos se movían con destreza entre las plantas y terroríaba esa melodía cautivadora mientras trabajaba. Disculpe, dije suavemente para no asustarla. Ella levantó la vista y me impactó ojos. Eran del verde más vivo que jamás había visto, pero había algo cauteloso en ellos, como ventanas con las cortinas corridas. Oh, se puso de pie de un salto, sacándose la tierra de las manos. Señora Whitmore, lo siento mucho. No pensé que nadie hubiera vuelto. Por favor, no te disculpes. Solo tenía curiosidad. No sabía que alguien más. Hice una pausa sin saber cómo terminar. Soy Eleanor. Ella dudó por un momento y luego dijo. Soy Catherine. Catherine Mills. Había algo en la forma en que decía su nombre, como si lo estuviera probando, que me hizo preguntarme si realmente era suyo. ¿Trabajas aquí? No te he visto por la casa. Otra vacilación. Yo. Ayudo a la hacer Caldwell avisas. Con los jardines y esas cosas. Era claramente una mentira, pero últimamente me había vuelto experta en reconocerlas. La pregunta era por qué mencionaba si era la misma clase de mentira peligrosa con la que yo había estado viviendo. Las hierbas son preciosas, dije cambiando de tema. Sabes mucho de jardinería. Su rostro se iluminó y, por un instante, esa mirada cautelosa desapareció. Mi abuela me enseñó. Siempre decía que las plantas eran como las personas. Si prestas atención a sus necesidades y las tratas con respeto, florecerán. Ignoralas o maltratalas. Se encogió de hombres. Se marketan y mueren. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo pensar que no estaba hablando solo de plantas. Nos quedamos allí un momento en un cómodo silencio, dos mujeres en un jardín, fingiendo que nuestras vidas eran normales. Entonces Catherine miró hacia la casa, y ese cautela regresó a sus ojos. Debería dijo. La señora Caldwell me estaba buscando. Pero cuando la vuelta para note algo que me dio un vuelco el corazón. En su muñeca, apenas visible bajo la manga del vestido, había una fina cicatriz. No de las que se hacen por accidentes de jardinería. De las que se hacen con una cuerda. Catherine la lame. ¿Te gustaría tomar el té algún día? Me siento sola durante el día. Se detuvo y me miró. Y six un destello de reconocimiento en esos ojos verdes. El reconocimiento de una criatura atrapada al ver a otra. Me gustaría mucho eso, señora Whitmore. Eleanor. Por favor, solo Eleanor. Ella asintió y se alejó. Pero no antes de que la sorprendiera mirando hacia la casa principal con una expresión que conoce muy bien. Mido. Se noche. Mientras Thomas y yo cenábamos en el cavernoso comedor, me encontré observando su rostro a la luz de las velas. Como había pensado que era guapo. Ahora solo podía ver la fría mirada calculadora en esos ojos y la forma en que su boca se curvaba cuando creía haber dicho algo ingenioso. Estás tranquila esta noche, cariño, observó, cortando su filete con precisión quirúrgica. Solo pienso en la cena del viernes. Quiero que todo sea perfecto para tus compañeros. Seguro que sí. Estás aprendiendo a ser una excelente anfitriona. Se inclinó sobre la mesa y me dio una palmadita en la mano con sus dedos suaves y cuidados. Mis socios quedaron impresionados.
Sobre todo Vincent Caruso, de Nueva Orleans. Tiene un gusto especial por las esposas jóvenes y hermosas. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Me estaban presentando como una novela premiada en una feria del condado. Y ambos lo sabíamos. Sus esposas se unieron a nosotros. Pregunt, aunque sospechaba la respuesta. Oh no, cariño. Son solo negocios. Además la mayoría están entre esposas en este momento. Entre esposas. Como es el matrimonio fuera un acuerdo comercial temporal. Lo cual, según estaba descubriendo, era así para hombres como Thomas. A la mañana siguiente encontré a Catherine otra vez en el jardín de hierbas. Esta vez le traje un termo de té y dos tazas. Pense que podrías tener sed. Dije sentándome a su lado en el césped. Acepto el té con gratitud, envolviendo la taza caliente con las manos como si fuera un tesoro. A la luz del día, pude ver otras cicatrices, tenues en los brazos, una fina línea a lo largo de la clavícula que desaparecía bajo el cuello. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunté en voz baja. Guardo silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego. 2 años. Quizá 3. El tiempo vuelve. Difícil de rastrear. ¿Y antes de eso? Antes de eso, se suponía que estaba casada con un hombre de móvil. Un hombre de negocios que le prometió a mi padre que me cuidaría bien. Su risa era amarga como el viento invernal. Resulta que era socio del señor Whitmore. Yo era el pago de una deuda. Se me heló la sangre. Pago. Mi padre debía dinero. Deudas de juego. Este hombre se ofreció a saldar la deuda a cambio de. Hizo un gesto hacia sí misma. Cree que me iba a casar. En cambio descubrí que me habían vendido. Dejé mi taza de té con manos temblorosas. ¿Qué le pasó al hombre de móvil? Me tuvo 6 meses. Luego se cansó de mí y me vendió a otro. Y luego a otro. Hasta que acabé aquí. En la colección del señor Whitmore. Recapitulación. Catherine miró hacia la casa principal. Y seguí su mirada hacia el ala este. Sabes lo del ala este, ¿verdad? Lo vio en tus ojos. Tienes la misma mirada que yo tenía cuando descubrí lo que realmente es este lugar. Asentí sin confiar en mi voz. Tiene algunos de nosotros aquí, continuó. A los que son difíciles de ubicar. O a los que aún no está listo para vender. Vivimos en las antiguas habitaciones de servicio en el sótano. La Sra. Caldwell nos trae comida y se asegura de que no causamos problemas. ¿Cuántos, su ser? Ahora mismo. 4 incluyéndome a mí. Pero cambia. Avisas llegan chicas nuevas. Avisas. No termino la frase, pero no le hacía falta. El horror de mi situación finalmente se estaba haciendo evidente. No era solo la esposa de Thomas. Era ganado en un almacén, esperando mi turno para ser enviada al mejor póster. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunt. Catherine me observó el rostro un buen rato. ¿Por qué no iris como los demás que ha traído a casa? ¿O no estás rota? ¿Y por qué? Dudó un momento. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel. Porque llevo 2 años esperando a la persona adecuada a quien dar esto. Desplegué el papel con dedos temblorosos. Escrito con cuidado lápiz. Había un nombre y una dirección en Charleston. Detective James Morrison, Departamento de Policía de Charleston. Lleva 3 años investigando mujeres desaparecidas. Dijo Catherine. O no sabe de este lugar, pero se está acercando. He estado guardando toda la información que he podido encontrar, esperando a que alguien la haga llegar. ¿Por qué no has intentado escapar? Para contactarlo tú mismo. ¿Por qué yo estoy muerta? La naturalidad con la que lo dijo me dio escalofríos. Fishelmente quiero decir.
Catherine Mills Murillo en un accident de coche hace 2 años. Al menos según los periódicos. Si me presentara en la comisaría, pensarían que estoy loca o que soy una estafadora. Pero tú. Me miró fijamente. Iris Eleanor Morrison Whitmore. Exists en el mundo real. Tienes número de la seguridad social, carnet de conducir. Amigos que te querían de menos se desaparecerás. Morrison died de repente. El detective. Tu primo. El sobrino de tu padre. Investig Eleanor. Levo 2 años observando y esperando a que alguien con los contactos adecuados cruzara esas puertas. Me daba vueltas la cabeza. James Morrison era mi primo, aunque nunca habíamos sido muy cercanos. Era 10 años mayor y siempre parecía serios y intenso en las reuniones familiares. Había oído que se había convertido en detective de policía, pero nunca habíamos hablado. ¿Qué quieres que haga? Catherine sacó un papel doblado más grande de su otro bolsillo. Todo lo que sé. Nombres, fechas, lugares, matrículas. Una lista de todas las mujeres que han pasado por aquí que recuerdo. No es suficiente para condenarlo, todavía no, pero es un comienzo. Mire los papeles en mis manos, sintiendo el peso de todas esas historias de mujeres perdidas. Si hago esto. Si contacto a James. Thomas lo sabrá. Sabrá que lo dirigió. Quizás. O quizás el detective Morrison encuentra otra forma de obtener la información. Quizás haga que parezca que su propia investigación lo trajo aquí. Me tocó el brazo con suavidad. No pido que hagas la heroína, Eleanor. Solo pido que les devos a esas mujeres. Que nos dé todas una oportunidad. Pense en las fotografías del ala este. Todos esos rostros jóvenes. Todas esas notas cuidadosamente escritas sobre su utilidad. Pense en la cena del viernes. En ser presentada a los socios de Thomas como un premio para admirar y finalmente reclamar. Pense en la chica del vestido amarillo que solía creer en los finales felices. ¿Cómo puedo llegar hasta él sin que Thomas lo sepa? Catherine sonrió por primera vez desde que la conocí. Y su rostro se transformó por completo. Dígamelo a mí. Conozco esta cosa mejor que nadie. Cada pasadizo secreto. Cada punto ciego. Cada momento en que los guardias están distraídos. Guardias. No creas que la SRA Caldwell era la única que nos vigilaba, ¿verdad? Thomas tiene hombres apostados en la propiedad. Son discretos pero ahí están. El jardinero, el repartidor, incluso el cartero. Todos lo informan. Sentí que los muros de mi prisión exacerban aún más. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué están vigilando a las mujeres que intentan escapar? No a los mensajes que salen. ¿Y por qué? Bajo la voz hasta casi un susurro. No soy la única ahí abajo que quiere ver a Thomas Whitmore arder. Esa tarde, Thomas llegó temprano de la oficina, tarareando mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación. Yo estaba sentada en mi tocador, separándome el pelo y intentando parecer la esposa perfecta que él creía haberme enseñado a ser. Buenas noticias, cariño, dijo aflojándose la corbata. Vincent Caruso quedó tan impresionado con tu fotografía que me ha hecho una oferta muy generosa. Mi mano se quedó quieta sobre el pincel. Fotografía. De nuestra boda, claro. La que salió en las páginas de sociedad. Vincent tiene un gusto excelente con las mujeres. Quedó fascinado con tu potencial. Lo mira los ojos en el espejo. Y lo que six me hello la sangre. Estaba emocionado. Anticipándose. Como un hombre a punto de cerrar un trato muy lucrativo. ¿Qué clase de oferta? Logra preguntar. Del tipo que nos dará una vida muy cómoda. Aunque supongo que sería más preciso decir que me dará una vida cómoda. Tú. Se encogió de hombres. Con la naturalidad de quien habla del tiempo. Tendrás una nueva vida en Nueva Orleans.
Vincent tien requisitos muy específicos para su personal doméstico. Personal de limpieza. El eufemismo me dio asco. Cuando la palabra salió apenas un susurro. Después de la cena del viernes. Vincent quiere conocerte en persona primero, por supuesto. Asegurate de que seas tan adecuado como apareces en las fotografías. Se movió detrás de mí, pasando esas manos sobre mis hombres. En el espejo, parecíamos un matrimonio cualquiera compartiendo un momento íntimo. Pero podía sentir la amenaza en su tacto. La promesa de lo que sucedería se lo decepcionaba. Sé que esto es mucho para similar Eleanor. Pero deberías sentir honrada. Vincent Caruso es un hombre muy rico y poderoso. No te faltará de nada en su casa. No me faltaba nada. Ahí estaba esa frase otra vez. Las mismas palabras que mi madre había usado para consolarme antes de la boda. Cuando pensaba que tener lo necesario era lo mismo que ser amada. Y así me niego. Sus manos se apretaron sobre mis hombres. Esos dedos clavandos con la fuerza justa para dejar marcas. Ay, cariño. No te negarás. Eres demasiado lista para eso. Se noche, después de que Thomas se dormira a mi lado, me quedé despierta mirando el techo y pensando en los papeles de Catherine, escondidos ahora bajo mi colchón como un arma cargada. En 2 días, me entregarían a Vincent Caruso como una propiedad que cambia de dueño. A menos que el detective James Morrison pudiera hacer milagros. A menos que las mujeres del sótano fueran tan ingeniosas como Catherine crea. A menos que fuera más valiente de lo que jamás imaginé que podría ser. Cuando el reloj del pasillo de la medianoche, tomé una decisión que salvaría mi vida o acabaría con ella. Voy a contraatacar. Solo esperaba no ser demasiado tarde. A solo 2 días de que Eleanor se vendida a Vincent Caruso. Podrán Catherine y las demás mujeres avisar a tiempo al detective Morrison. Que ocurrirá cuando Thomas descubra que su esposa perfecta ha estado planeando su propio rescate. Será suficiente el coraje de Eleanor para desmantelar una red de tráfico que ha destruido innumerables vidas. Descubrelo en el siguiente capítulo. Donde las cenas convierten en juego mortal del gato y el ratón, y Eleanor aprende que a veces la única forma de sobrevivir es convertirse en alguien que nunca pensas que podría ser. El viernes amaneció gris y frío. Con nubarrones en el horizonte como un presagio. Me quedé de pie junto a la ventana del dormitorio, observando el viento agitar los robles, y intent calmar el martillo de mi corazón. Hoy era el día. En 12 horas, me sentaría frente a Vincent Caruso mientras decidía si valía la pena comprarme. Y en algún lugar de Charleston, si Catherine hubiera logrado transmitir el mensaje, el detective James Morrison podría estar leyendo una lista de crímenes que le daría asco. Si lo creera. Si actuara en consecuencia. Si no fuera demasiado tarde. Te ves guapísima esta mañana, dijo Thomas detrás de mí. Y six su reflejo en el cristal de la ventana. Y llevaba puesto su mejor traje, el que usaba para sus reuniones de negocios más importantes. ¿Estás nerviosa por lo de esta noche? Un poco, admití. No tenía sentido mentir sobre eso. Cualquier mujer estaría nerviosa al conocer por primera vez a los colegas importantes de su esposo. O ya la supiera porque estaba realmente nerviosa. No hace falta. Sé tú mismo y todo saldrá perfecto. Se colocó detrás de mí, con las manos posadas en mi cintura. Vincent estará encantado contigo. La naturalidad con la que lo dijo, como si fuera un regalo que envolvía con un lazo, me dio ganas de gritar. En cambio, me recosté contra él y intenté parecer una esposa devota. Que me pongo. El vestido azul. El de sabana con botones de perla. Vincent aprecia la belleza clásica. Sabía a qué vestido se refería. Era modesto femenino, de esos que me hacen parecer más joven de mis 20 años.
El tipo de vestido que atraería a un hombre al que le gustaban las mujeres indefensas y inocentes. La mañana transcurrió con interminables preparativos. Lazare Caldwell dirigia al personal de limpieza como un general preparándose para la batalla, puliendo la plata que ya relucha y arreglando las flores, que ya estaban perfectas. El comedor se transformó en algo digno de una foto de revista, con copas de cristal y platos de porcelana que probablemente costaron más de lo que mi padre ganó en animas. Ayuden lo que pude, haciendo de anfitriona atenta, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que pasos en el pasillo, cada vez que sonaba el teléfono, me preguntabas era esto. El detective Morrison había recibido la información de Catherine y venía de camino con una orden judicial. Pero las horas pasaban y no pasaba nada. En hay coches de policía en la entrada. En hay llamadas frenéticas que le dijeron a Thomas que su mundo se derrumbaba. Solo el ritmo constante de los preparativos de la cena y el creciente nudo de miedo en el estómago. A las 4, me escabulí al jardín para lo que podría ser mi última conversación con Catherine. La encontré en el jardín de hierbas, pero no estaba sola. Otras 3 mujeres trabajaban en silencio a su lado, y cuando levantaron la vista al verme llegar, 6 la misma cautela que había notado en los ojos de Catherine. Eleanor, dijo Catherine en voz baja, estas son mis amigas. María, Susan y Beth. Todas eran jóvenes, hermosas a su manera, y todas tenían esa misma mirada atormentada de pajaros con las alas cortadas. María parecía hispana, con cabello oscuro y ojos que reflejaban una profunda tristeza. Susan era rubia y pálida, con esa frágil belleza que hombres como Thomas apreciaban. Beth era pelirroja y picosa, y podría haber sido bonita de no ser por la fina cicatriz que le recorría la oreja hasta la mandíbula. ¿Tú? Comenzó a preguntar, pero Catherine me interrumpió con un sutil movimiento de cabeza. Hemos estado trabajando mucho en el jardín hoy, dijo con tono significativo. Plantemos semillas nuevas. Esperamos que echen raíces pronto. Semillas. Información plantada con el detective Morrison, con la esperanza de que arregle en una investigación que se traduzca en justicia. Que bien, dije comprendiendo. Espero que el tiempo acompañe. Se acerca una tormenta esta noche, dijo Beth por primera vez, con la voz ronca, como si no la hubiera usado mucho últimamente. Pero a veces las tormentas limpian el aire, ¿sabes? Arrancan toda la suciedad y el veneno. Las mujeres intercambiaron miradas que no pude interpretar bien, pero había algo en sus rostros, una tensión, una anticipación, que no había estado allí antes. Deberías volver a casa, dijo Catherine con dulzura. Se avecina una gran noche. Mientras me alejaba, oía Susan susurros algo a los demás en voz tan baja que no pude oírla. Pero la respuesta de María la llevó el viento. Esta noche, de una forma u otra, termina esta noche. A las 6, llevaba el vestido azul con botones de perla, el pelo recogido al estilo que prefería Thomas y el maquillaje aplicado para parecer natural y innocent. Me miré en el espejo del dormitorio y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Hace 4 meses, yo era Eleanor Morrison, una chica con sueños, opinions y un futuro que podía forjar por sí misma. Ahora era Eleanor Whitmore, un hermoso objeto a punto de ser vendido al mejor postor. Pero bajo el vestido azul y el maquillaje esmerado, bajo el miedo que se había convertido en mi compañero constante, algo más crecía. Algo más duro y frío que todo lo que Thomas había intentado romper en mí. No yo. Los primeros invitados llegaron a las 7 en punto. Thomas los recibió en el recibidor como si fueran viejos amigos, lo cual supongo que eran. Viejos amigos en un negocio construido sobre la miseria humana. Vincent Caruso era justo lo que esperaba. Alto de pelo canoso, con ese encanto tan practicado que le dan los años de conseguir lo que quiere.
Lavaba entraja me gita y un reloj caro, y cuando me sonrio, tuve que contener el impulso de dar un paso atrás. Así que esta es la famosa Eleanor. Dijo, tomando la mano y sosteniéndola más tiempo del debido. Thomas, no exageraste. Exquisita. La forma en que me miró, como si fuera un cuadro que estuviera considerando comprar. Me puso los pelos de punta. Pero sonreí y le di las gracias con amabilidad, representando mi papel en este grotesco teatro. Los demás invitados eran del mismo estilo. Hombres adinerados de mirada fría y manos suaves, hombres que jamás habían trabajado honradamente, pero que si habían enriquecido con el trabajo y el sufrimiento ajeno. Hablaban de negocios, política y el tiempo. Temas de conversación comunes que adquirían tints siniestros cuando se sabía cuál era su verdadero negocio. La cena se sirvió a las 8 en el comedor formal. Con la SRA Coldwell supervisando al personal como se dirigiera uno obra. Lo cual en cierto modo era cierto. Todo tenía que ser perfecto para los colegas de Thomas, porque su aprobación significaba dinero, y el dinero era lo único que importaba en esta casa. Me senté en un extremo de la larga mesa de caoba, con Thomas el otro extremo y los invitados dispuestos entre nosotros. Vincent Caruso había conseguido el asiento justo a mi derecha, y durante toda la comida, fui dolorosamente consciente de su presencia. Thomas me dijo que iris de Charleston, dijo Vincent mientras se servía el plato principal. Tengo negocios allí. Quizás conoces a algunas de las familias con las que trabajo. Quizás, dije con cautela. Aunque me temo que no sé mucho de negocios. Mis intereses siempre han sido más domésticos. Se río, un sonido como terciopelo que esconde joyas de feeder. Claro. Eso es justo lo que un hombre busca en una esposa. Alguien dedicada a formar un hogar digno. Al otro lado de la mesa, otro de los invitados, un hombre llamado Patterson de Atlanta, levantó su copa de vino. Por Thomas, por reconocer la calidad en cuanto la vi. Todos bebieron por ese brindis. Y me obliga a beber un sorbo de vino y sonreír como si me estuvieran felicitando en lugar de evaluar como han ganado. La conversación fluyó a mi alrededor, tocando temas que habrían sonado inocentes para cualquiera que no supiera a que se dedicaban realmente estos hombres. Hablaron de rutas de envío, gestión de inventario y control de calidad. Todos eufemismos para referirse al movimiento y la venta de seres humanos. Y durante todo ese tiempo, Vincent Caruso me observaba con esos ojos calculadores, haciendo preguntas aparentemente inocentes que yo sabía que en realidad eran evaluations. Como me gustaba vivir tan lejos de la ciudad. Traducción. Estaría lo suficientemente aislado como para controlar. Tenía muchos amigos en la zona. Traducción. Alguien me extrañaría si desapareciera. Tenía una relación cercana con mi familia. Traducción. Alguien vendría a buscarme. Respondí cada pregunta con cuidado, intentando parecer ingenuo sin parecer estúpido, obediente sin parecer roto. Fue la actuación de mi vida, literalmente. Mientras la SRA Coldwell servía el póster, un delicioso pastel de chocolate que bien podría haber sido acero en mi boca, six movimiento fuera de las ventanas del comedor. Apenas una sombra pasaba, pero fue suficiente para que me diera un vuelco el corazón. Alguien estaba afuera. Se movía con cuidado, sin exponerse a la luz de las ventanas. Policía. O solo uno de los hombres de Thomas haciendo su patrullaje habitual. Eleanor parece muy interesada en algo que sucede afuera, observó Vincent. Y me di cuenta de que había estado mirando demasiado obviamente la ventana. Solo admiraba el jardín, dije rápidamente. La luz de la luna hace que todo parezca tan romántico. En efecto, coincidió Vincent, pero es ojos se agudizaron con sospecha. Thomas se aclaró la garganta. Caballeros, nos retiramos al estudio a tomar brandy y puros.
Eleanor pueda acompañarnos más tarde para tomar un café. Ese era el momento. Cuando discutirían los términos de mi venta mientras yo esperaba en otra habitación, como un nuble siendo evaluado por potenciales compradores. Mientras los hombres salían del comedor, Vincent se quedó atrás, aparentemente para felicitarme por la comida. Has sido una anfitriona excelente esta noche, querida. Dijo, acercándose lo suficiente como para que pudiera oler su costosa colonia. Espero conocerte mucho mejor. La amenaza en su voz apenas se disimulaba. En su mente, yo ya era de su propiedad. Esta noche era solo una formalidad. Después de que se fue, me senté sola en el comedor, rodeada por los restos de la cena y el peso de mi propio miedo. A través de las ventanas, pude ver cómo se formaban nubarrones, bloqueando la luna y las estrellas. A veces las tormentas limpian el aire había dicha vez. Lava toda la suciedad y el veneno. Un relámpago iluminó el jardín y, por un instante, creí ver figuras moviéndose entre los árboles. Más de una persona, agachada, moviéndose con determinación. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El detective Morrison había actuado basándose en la información de Catherine. La seguridad de Thomas era más estricta de lo que creía y esa sombra significaban algo mucho peor para mí. La cerré Caldwell apareció en la puerta. El señor Whitmore que se una elos en el estudio Sra. Whitmore. Mi pies de pie sobre piernas que parecían agua. Alice mi vestido azul y caminhacia lo que sabía que sería mi salvación o mi destrucción. El estudio estaba impregnado de humo de cigarro y se oían risas. Thomas estaba sentado tras su enorme escritorio como un rey presidiendo la corte, mientras sus invitados ocupaban las sillas de cuero dispuestas por la sala. Vincent Caruso estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de brandy en la mano, con aspecto demasiado cómodo en lo que se suponía que era mi hogar. Ah, Eleanor, dijo Thomas al entrar. Qué oportuno. Vincent nos estaba contando sobre su hermosa casa en Nueva Orleans. Solo los jardines merecen la pena. Sería un honor mostrárselas personalmente, dijo Vincent, sin apartar la vista de mi rostro. De hecho, lo estaba diciendo a Thomas que me gustaría invitarlo a visitarlo. Una visita prolongada. La sala quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego y el lejano retumbar de un trueno. Todos los presentes sabían de que se estaba hablando realmente y estaban pendientes de mi reacción. Y es muy amable de tu parte, Logerdecker. Pero no podía dejar a Thomas por mucho tiempo. Ah, pero insisto, dijo Vincent, y ahora lo estaban quitando los guantes de terciopelo. De hecho, yo lo he arreglado con Thomas. Te irás conmigo mañana por la mañana. Mañana por la mañana. No después de una cuidadosa consideración. Ni después de un cortejo adecuado. Ni siquiera después de un intervalo decente. Mañana por la mañana, como si fuera un paquete enviado durante la noche. No lo entiendo, dije, aunque por supuesto lo entendía perfectamente. Thomas se levantó de detrás de su escritorio. Vincent me ha hecho una oferta que no puedo rechazar, cariño. Una oportunidad de negocio que nos beneficiará a todos. Todos. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Cómo me beneficia esto? La pregunta pareció sorprenderlos. Al parecer, no esperaban que preguntara por mi bienestar en esta transacción. Estarás bien cuidada, dijo Vincent con suavidad. Tengo una cosa preciosa y personal para atender todas tus necesidades. No te faltará de nada. Ahí estaba de nuevo. Nada me faltaba. La promesa que me habían usado para atraparme desde el principio. Y si me niego. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. El rostro de Thomas se endureció y la sonrisa de Vincent se volvió depredadora. Creo que no entiendes la situación, Eleanor. Dijo Thomas en voz baja. Esto no es una petición. Fuera la tormenta se acaba.
Los relámpagos brillan con más frecuencia. Y los truenos y sucedían antes tras cada destello. Y en ese siguiente relámpago brillante, los six con claridad. Hombres con ropa oscura, moviéndose por el jardín con las armas desenvenenadas. Policía. Tenía que ser policía. En realidad dije con voz firme a pesar del miedo que corría por mis venas. Creo que entiendo la situación perfectamente. Me acerco a la ventana, aparentemente para cerrar las cortinas y protegerme de la tormenta, pero en realidad para ver mejor lo que sucedía afuera. Vincent y Thomas estaban demasiado concentrados en su conversación como para prestar mucha atención a mis movimientos. ¿Has estado vendiendo mujeres? Continuo todavía de espaldas a la habitación. Traficando con ellas. Usas tus contactos y tu riqueza para destruir vidas y lucrar con la miseria humana. El silencio a mis espaldas era ensordecido. Al girarme, todos los rostros en la habitación estaban pálidos. Eleanor, dijo Thomas con cuidado, estás alterada. La tormenta, la emoción de conocer Vincent. Encontré tus registros, Thomas. Nel ala este. Todas esas fotografías. Todas esas notas detalladas sobre que mujeres eran aptas para que clientes. Vincent Caruso dijo su copa de brandy con un fuerte golpe contra la repisa de la chimenea. Thomas, pensé que dijiste que se podía confiar en tu esposa. Puede ser, dijo Thomas, pero su voz había adquirido un tono peligroso. Eleanor solo está confundida. Ha tenido un día muy largo. Patterson, el hombre de Atlanta, se levantó de su silla. Esto es un problema, Thomas. Un gran problema. No necesariamente, dijo Vincent, y su tono me heló la sangre. De todas formas, ella viene conmigo. Un poco de información solo hace que la transacción sea más urgent. Me iban a lavar esta noche. No mañana por la mañana como estaba previsto, sino ahora mismo. Antes de que pudiera contarle a nadie lo que sabía. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido que hizo que todos los hombres en esa habitación se pusieran rígidos de miedo. Puertas de coche golpeándose en la entrada. Varias puertas de coche. Y el crujido de muchos pasos sobre la grava. Moviéndose rápido. Thomas se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Con el rostro pálido como el papel. Policía, dijo, con una voz apenas susurrante. Vincent maldijo en lo que parecía Francis. Patterson y se dirigía a la puerta trasera. ¿Cuántos? Demasiados, respondió Thomas. Como sus palabras lo hubieran convocado, una voz resonó desde afuera a través de un megafono. Aquí el Departamento de Policía de Charleston. Tenemos una orden para registrar estas instalaciones. Salga del edificio con las manos a la vista. La habitación es asumió en el caos. Vincent me agarró del brazo con una fuerza desgarradora. Tú hiciste esto, gruñó. Pequeño. Pero antes de que pudiera terminar la amenaza, la puerta del estudio abrió de golpe y Catherine apareció en el umbral. Ya no era la jardinera Munsa que había conocido. Empuñaba una pistola con mano firme. Y sus ojos verdes brillaban con tres años de furia contenida. Déjala ir, Vincent. Dijo con calma. Se acabó. Detrás de ella, pude ver a María y a Susan, también armadas, bloqueando la otra salida del estudio. A través de las ventanas, los haces de luz de las linternas iluminaban el césped mientras la policía rodeaba la casa. Se supone que deberías estar muerto. Lo dijo Vincent a Catherine, con la voz llena de asombro y reconocimiento. Sorpresa, respondió Catherine. Resulta que los informes sobre mi muerte fueron muy exagerados. Ahora suelta a Eleanor antes de que demuestre como son 3 años planeando una venganza. La puerta principal se abrió de golpe y, de repente, la casa se llenó de agentes de policía. Con sus armas desenvenenadas y sus voces gritando órdenes que resonaron por los pasillos. Thomas hizo un último movimiento desesperado.
abalanzandos hacia el arma que guardaba en el cajón de su escritorio. Pero Catherine fue más rápida. Y el sonido de su pistola disparando resonó por la habitación como un trueno. Thomas Whitmore, el hombre que compraba y vendía mujeres como si fueran ganado, ese desplomo detrás de su escritorio de caoba, agarrándose el hombro y gritando de dolor y rabia. Eso, dijo Catherine en voz baja. Y es para cada mujer cuyo retrato has colgado en esa pared. El resto sucedió tan rápido que parecía un sueño. La policía inundó el estudio, desenfundando armas y dando órdenes a gritos. Esposaron a Vincent Caruso y a sus compañeros y les leyeron sus derechos mientras subían a Thomas a una camilla, con vida, pero su imperio se desmoronaba a su alrededor. Y durante todo ese tiempo, permanecí con mi vestido azul y botones de perlas, observando la destrucción de la pesadilla que había sido mi matrimonio, sintiéndome simultáneamente como si estuviera flotando y ahogándome al mismo tiempo. El detective James Morrison, mi primo, aunque apenas lo reconocí en su función oficial, me encontró de pie junto a la chimenea, mirando fijamente a la nada. Eleanor. Su voz era suave, nada que ver con las órdenes severas que les había estado dando a los sospechosos. Estás herida. Lo Meyer, de verdad Lo Meyer, por primera vez en años. Tenía una mirada amable tras sus gafas de montura metálica, y cuando pronunció mi nombre, sonó a salvación. No lo sé, dije con sinceridad. Yo no sé nada. No te preocupes, dijo. Ya estás a salvo. Eso es lo único que importa ahora mismo. Pero mientras veía a Thomas siendo lavado en una camilla, mientras veía a Vincent Caruso y sus asociados siendo lavados esposados, mientras escuchaba a Catherine dando su declaración a otros oficiales con una voz firme, como si finalmente se hubiera hecho justicia, me di cuenta de que seguro era una palabra que tal vez nunca volvería a entender del todo. Era libre. Pero la libertad estaba prendiendo, no era lo mismo que estar completo. Y la parte más difícil de mi historia, aprender a vivir con lo que había sobrevivido, apenas estaba comenzando. Eleanor es libre, pero ¿a qué precio? ¿Cómo así reconstruye una vida después de que todo lo que así crea así ha destrozado? ¿Qué pasó con las otras mujeres que nunca fueron rescatadas? ¿Y qué secretos sobre la operación de Thomas no se han revelado? Descubrelo en el siguiente capítulo, donde Eleanor enfrenta el desafío más difícil de todos. Aprender a ser ella misma nuevamente. Y descubrir que a veces la persona en la que te conviertes después de sobrevivir al infierno es alguien que nunca esperabas conocer. Si quieres que continue mi historia y realmente desees saber cómo encontré la redención, por favor suscribite, dale like y comparte, y también comenta desde donde nos estás viendo. Nos vemos en la próxima parte donde te contaré cómo realmente termina mi historia. Gracias por ver y que Dios te bendiga.